It is a busy morning at Lelan Highland Dairies Limited in Kapsait Village, West Pokot. Dairy farmers are delivering their milk to this cooling plant one by one, most of them women, in an area that has a dark history of cattle rustling. This cooling plant is just one among many others owned by the dairy. They are spread at the border between Marakwet and West Pokot counties. In West Pokot, there are 11 of them, and in Marakwet, there are 6. The company is owned by shareholders from 12 cooperative societies and 5 self-help groups. We started with one collection center that is here, the head office, Lelan Island Dairies. We had a tank of 10,000 liters. We started with 624 kilos during that time. And we have gone as far as up to 27,000 liters one day. That is where we have reached as maximum for those years. We started with few farmers, but now we are at about 6,100 members. What is interesting about this project is that it was initiated to solve conflict between the Marakwet and Pokot communities that emanated from perennial cattle rustling. Tukaamua sasa, je, tunaangamia kwa nini? Tukaona tunaangamia tu kwa sababu ya ujinga yetu, kwamba si fulani anaenda kutafuta wakora na hata yeye hafaidiki. So tukaona, tukaamua kukaa chini na kuona hii shida imetokana na nini. Tukaona imetokana na ng'ombe. Tukaanza kufikiria, na je, tukibadilisha hii ng'ombe haiwezi kuwa biashara kwa namna nyingine, na tukiwa tunaishi tu hivi. Watu wakaanza kuchambua, tukaanza kuona itakuwa biashara namna gani. Wakati sasa wazee wakakuja chini na kusema tuuze hii maziwa, tuuzie wenye hawana hii maziwa. Kama ni sehemu yetu ya chini, hata huwa nafikiria tuuze hata Nairobi. Tulikuwa nafikiria tu within jamii yetu kwamba tusanye maziwa yetu, tuuze sehemu ya Tot mahali hao wakora wanatoka, tuuze sehemu ya Kajalipa mahali hao wanatoka, wakunywe hiyo maziwa, alafu at least tuweze kuishi kwa kwetu na tupate pesa. They are referring to this as the milk that has helped resolve the conflict between the two communities. The history of Lelan Highland Dairies begins with a meeting that took place on the top of this hill. It is known as Kapsait Hill, and it is right on the border between the two counties. The meeting between elders from both sides yielded a peace deal that was signed on 1st January the year 2000. When I visited this place early this year, elders from both communities hiked the hill with me to go and see where the deal happened. I learned that the conflict was really bad, especially between the year 1998 and the year 2000, with the main problem being cattle rustling that would lead to loss of human lives and livestock, bringing despair, wiping out livelihoods of many people. Tarehe 1 Januari 2000 ndio tulikaa hapa wote Pokot na Marakwet na kufanya hiyo maagano kwamba tuweke hii mlima iwe holy na tuone symbol ambayo tutaweka hapa, na ndio tuliweka hizi misalaba kwamba sisi jamii yote tumeungana na tuweze kuishi kwa amani. Kwa hivyo Bishop Korir akatuweka mkono, akaplace na kusema muishi hivyo. This cross was fixed here as a permanent reminder of the peace deal. Ya kwanza, ili amani hii ikue, tutafanya nini? Ikawa ni tutengeneze sheria. Sheria yetu ambayo ilikuwa ni ya pande hii peke yake, haikuwa ya Kenya. So ya kwanza ilikuwa ni ukiiba ng'ombe ya jirani yako ama ukipatikana umeiba ng'ombe, utalipa fine. Na hiyo fine ilikuwa ni ng'ombe 4, tulihesabu miguu. Tukasema waje tuweke sheria, ng'ombe ukiiba inatembea na miguu. Tukasema ukiiba unalipishwa ng'ombe 4. Ya pili, kama hiyo ng'ombe yenyewe haitapatikana utalipa ng'ombe yenyewe. So ilikuwa ni fine ya ng'ombe 5. Ya pili ni kwamba ukipata bahati mbaya uwe mtu, utalipa ng'ombe 200 na mpaka jamii yako itakaramika kulipa fine ya hiyo mtu. Ya tatu ilikuwa ni ukiwa na bunduki na pengine ilie, tutarudisha hiyo bunduki. After the agreement, elders went a step further to recommend modern dairy farming
in order to deter cattle rustling, as hybrid cattle cannot trek for long if stolen. Also, with zero grazing, competition for pasture was reduced. Hapo awali kama miaka 10 ambapo ilipita kulikuwa na hiyo mizozo ya Pokot na Marakwet, lakini vile Leland Dairies iliingia ikakuwa ni kitu iko katikati yetu, ambapo pia wenzetu wenye wako Marakwet huwa wanaleta maziwa Leland Dairies na tunakuwa mandugu na dada, ambapo wao nayo wanapata mapato hapa pia na sisi naye pia tunachukua maziwa kule. Wale ng'ombe ambao walikuwa wanatembea kwa hakika hawakuwa wanatoa mazao kamili. Mazao yao ilikuwa ya jini, ni kwa sababu ya umbali ambao walikuwa wanatembea. Lakini sasa mazao imeincrease kabisa, ni kwa sababu hao ng'ombe tunawalishia hapa nyumbani. We are now to put up a logo which the animals are facing each other. They graze facing each other, meaning they are sharing what we have in this mountain, that there's no different cows. The Marakwet cows and the Pokot cows are the same cows that we are benefiting with. Leadership in the company is shared equitably between the two communities. Tukaweka sheria kwamba board wale watasimamia hii mradi ili isikue ni ya jamii moja, iwe kwamba chairman akitoka sehemu jamii moja, vice chairman anatoka ile jamii hiyo ingine, secretary akitoka sehemu ile ingine, treasurer anatoka ile, hiyo ni executive, wale 4. Alafu pia wale wanafanya kazi kampuni tunawatoa kwa jamii yetu mbili yote. Kwa hivyo tunalete kutoka sehemu ya Elgeyo Marakwet, tunatoa kwa West Pokot, alafu tunawachanganya. Wanafanya kazi mahali popote kama ni Elgeyo Marakwet ama West Pokot, ili ionekane ile ishara ya amani. Sasa ambao wanakuwa sasa, mimi naambia mshike mfano huu ya umoja na kufanya biashara pamoja na kufuka ng'ombe. Hata akianzia ng'ombe moja ni bora zaidi kuliko bure. Hii miradi walipoanza maneno ya maziwa, wakaanza tena ya dairy, wakaanza tena sako. Ile tuna wakulima wanachukua pesa hapo na wanapeana loan na wanapeana ile kama unataka ya mwezi ya nusu mwezi. Brookside won the tender during that time, and they are still our buyers up to today. And the payment goes to Cooperative Bank, and Cooperative Bank has done much also because they are paying us before they receive the payment from Brookside. We do a lot of capacity building, training these farmers. We take them for trainings elsewhere, leadership, governance. That's why you see for the last 10 years it has established itself as a good enterprise. Now our cooperative model, we are attached to these cooperative societies so that they are able to focus on the farmers. I think one of the objectives for us as a bank is to reach those individual farmers, those who are not able to get to where commercial banks are. Before the coronavirus crisis, the company was collecting over 20,000 liters of milk per day, but the amount has now reduced to about 20%. Call it the teat or the milk that has dissolved the conflict between the Pokot and Marakwet communities at Kapsait border, and this will definitely go into history as a case study of how communities at grassroots level can resolve their differences without the national authorities having to intervene. For Chams Media, I'm Alex Chamwada.